atlas and occiput, we have 3 different movements. Атлантозатылочное сочленение совершает 3 движения. But between occiput, between atlas and C2, we have only 2 different movements. А между атлантом и аксисом совершается только 2 движения. Between atlas and C2, we have only flexion and extension and rotation. То есть это флексия, экстензия и ротация между C1 и C2. The rotation of between atlas and occiput is almost poor. Ротация между атлантом и затылком очень маленькая. Between occiput and atlas is not poor because we need lateral flexion and rotation to get the movement. Where is it poor? Between Poor, C1 and with C2? C1 and C2 is poor. Between C1 and occiput is not. То есть ротация маленькая между C1 и C2, между затылком и атласом она значительная, потому что она необходима для флексии. Ротация между C1 и затылком больше, да? Больше, да, чем C1 и C2. Ротация между затылком и... Он то так, вроде то так. Он просто движение, а потом ротация... Okay, between atlas and C2, the rotation is poor. Маленькая ротация между C1 и C2. We don't have lateral flexion. Потому что там нет латеральной флексии. It's only rotation. Only rotation. You say poor or pure? Pure. Is that pure? Okay. Она чистая, да. А я думала, она... I said. Now you say poor. Между атлантом и аксисом. Pure. Между C1 и C2 она чистая. Чистая ротация. Чистая ротация. А между... Okay. Between occiput and atlas, the movement is combined. А между затылком и C1 она комбинированная. Да? We have a rotation with lateral flexion То есть это ротация с латеральной флексией or flexion and extension. или флексией и экстензией. Here we can see atlas and axis joints and how they move over one over the other Здесь in нарисованы rotation. в ротации с суставом атланта C1, C2 и как они двигаются при ротации. Как желтый. Так все делает. During lateral flexion, there is no movement at the atlantoaxial joint because we don't have lateral flexion in the atlantoaxial joint. Во время латеральной флексии ротации между no rotation, yes? No rotation? During lateral when you have a lateral flexion, you have lateral flexion between occiput and atlas, and between C2 and C3 and until C7, There's lateral flexion. but not between atlas and axis. Значит, латеральной флексии нету между атласом и аксисом, она есть между затылком и C1 и дальше C2, C3 до конца. То есть нет латеральной флексии, вот в атланта, то есть в C1 и C2 нет латеральной флексии. During lateral flexion of the cervical spine, between the occiput and the atlas movement, only we have a small sleeping or occipital contours to the right during the flexion to the left and vice versa in flexion to the right. Значит, во время латеральной флексии между затылком и атласом происходит только небольшое скольжение тоже затылочных мыщелков вправо во время флексии влево и наоборот во флексии вправо. И амплитуда движения очень маленькая. We have lateral flexion of the occiput and atlas, but it's very, very small. Есть латеральная флексия оcciput, затылка и атласа, но она очень-очень маленькая. And we have only 20 degrees of rotation. И 20 градусов всего лишь ротации.
and little more flexion and extension. И немного больше флексии экстензии. Then, the thing is, in lateral flexion, most of the lateral flexion comes from C7 to C3, and a minimal between atlas and occiput. В основном латеральная флексия происходит в районе C7, C7 до C3 и еще немного между C1 и затылком. During the flexion and extension of the occiput on the atlas, the occipital condyles slide on the lateral masses of the atlas, the same like atlas and axis. Во время флексии и экстензии затылок, между затылком и атласом, затылочные мыщелки скользят по латеральным массам атласа. During the flexion, the occipital condyles recede on the lateral mass of the atlas, and at the same time the occipital bone moves away from the posterior arch of the atlas. What we see. Добре? Recede is Сидит. Нет. Or reside. resides. Reside, sits, Yeah. doesn't move. Yes? Mhm. Во время флексии затылочные мыщелки сидят на латеральных массах атланта, и в то же самое время затылочная кость двигается, уходит от задней арки атланта. It's the same. If Двигается you have a flexion, то есть the occipital bone moves away from the posterior arch of the atlas. Then it moves то есть затылочная кость двигается moves backward. сзади, Very flex. сзади от задней арки, And задней next, дуги. the occiput moves backward, То есть затылок двигается к сзади, and atlas and axis moves backward too. The same. Both move backward. Atlas and axis, atlas and occiput move backward in flexion and move forward in extension. то есть и затылок, и C1 во время флексии двигаются к сзади, и во время флексии двигаются кпереди. The most important ligament to limit the tension is the posterior cervical ligament. What it limits? The most important limit for flexion Flexion. is in the posterior cervical ligament. И самая основная связка, которая ограничивает движение во флексии, это задняя шейная связка. In extension, it's the same, but it is the opposite movement. В экстензии происходит то же самое, только наоборот, в противоположном направлении. But extension is limited by the bond itself. Но экстензия ограничивается самими костями, Flexion is limited by ligaments. а флексия связками. This is the view you want. What? This is the view of the gloves. Atlas and occipital joint has a total range of flexion and extension of 15 degrees. Общая амплитуда движения атланто-затылочного сочленения, флексии и экстензии 15 градусов. And 20 degrees of rotation. В ротации 20 градусов. And 5 degrees of lateral flexion. А латеральной флексии 5 градусов. Here we can see how the joint moves in flexion and in extension between occiput and atlas. Здесь показано, как сустав двигается в флексии и экстензии. For rotation, the main ligament to limit
limit the movement and send information to the brain to inhibit the muscles is this ligament. This is the apical ligament between the occiput and the odontoid process. Связка, которая идет от затылка к зубовидному отростку, апикальная связка, это основная связка, которая ограничивает ротацию и которая посылает в мозг информацию о том, что необходимо ингибировать определенные мышцы. The stability between the odontoid process and the atlas is made mainly by the cruciate ligament. Стабильность между зубовидным отростком и атласом в основном обеспечивает крестообразная связка. That is a cross made of a transverse ligament and the apical ligament. И это крестообразная связка, которая образует апикальная связка и поперечная. The plane of ligaments in the suboccipital joints. This is the cruciate ligament, the transverse, and the apical ligament. Поперечная, это вот апикальная связка. This is the apical ligament, the transverse ligament. Апикальная и поперечная. In the deep plane, we have the apical ligament, the two large ligaments of the odontoid, the transverse ligament, the transverse occipital ligament, the transverse axial ligament. Или просто такой deep plane. Разрез, что нет? Глубокий. Значит, связки, апикальная связка зубовидного отростка, две large ligaments, LR, вот вторые. Какие? Алярные? Крыловидные. Две крыловидные связки зубовидного отростка, поперечная связка, поперечно-затылочная связка и поперечно-аксиальная связка. We have a small big cross here and a small cross there. This is between atlas and another process, and the other one is against the occiput. Значит, два креста, да, один между зубовидным отростком и атлантом, и второй между атлантом и оксипутом. The angular ligaments are related to the occiput. И крыловидные связки связаны с затылком. Here is another layer of ligaments. This is only the cross between the apical and the transverse. Это еще показан крест, апикальная связка и поперечная образуют крест вместе. The superficial plane is made of medial occipitum and axial ligament, and the posterior longitudinal ligament. И поверхностный слой образует медиальная затылочно-аксиальная связка и задняя продольная связка. Yes. Here we have more ligaments between occiput and odontoid process, occiput and atlas and between axes. Mainly those are the Еще связки между затылком и зубовидным отростком и атлантом, и затылком и аксисом.
the rest is bones. Okay, this is important. The ligaments between C2 and C7 has a different vector than ligaments from C1 and occiput. Связки между соединяющими C2 и между C2 и C7 и связок между C2 и C7 и C1 и затылком разные векторы направленности. But in the interspinous ligament has different vectors between occiput and atlas and C7. Межостистые связки между C2 и C7 и C1 и C0 имеют разные векторы направленности. Why they are different? Почему? Because in flexion of the C3 to C7, you make a flexion, you need to stress the ligaments in the normal fashion. As usual. Потому что при флексии между C3 и C7 связки натягиваются как обычно. But between atlas and axis, because they need to glide, this ligament, this different direction of the ligaments pulls the occiput and help to glide the occiput against the atlas. А между C1 и C0 должно происходить скольжение, поэтому связки натягиваются для того, чтобы уводить затылок сзади. In flexion, these ligaments become under tension and this ligament relax. То есть во флексии связки ниже C2 натягиваются, а между атлантом и затылком они расслабляются наоборот. In extension, the ligament relax and this one becomes under tension. И наоборот, в экстензии нижние расслабляются, а верхние натягиваются. It is because we need that different vector to help the occiput to glide. То есть эта разная направленность векторов нужна для того, чтобы обеспечить скольжение затылка. That's why some authors describe it like gross movement and intricate movement because the movement is the opposite to the gross movement. Но некоторые авторы называют это такими терминами, что у нижних связок как бы грубое движение, а у верхних какое-то там тонкое или необычное. But it's only to help to glide. На самом деле все дело в том, что затылочная кость должна скользить, и поэтому действия связок различные. The lower part of the lower cervical spine between C3 and C7 is more or less has more or less the same shape that the rest of the spine. У позвонков от C3 до C7 у них более или менее одинаковая форма. Anterior longitudinal ligament or anterior common ligament the same. И в нижнем отделе шейного отдела находится передняя продольная связка, задняя продольная связка, межостистая связка, надостистая связка и межпоперечная связки. In cervical spine, in flexion and extension, we have not only the movement of the joints, we have a displacement of the vertebra over the other. При флексии и экстензии в шейном отделе происходит не только движение суставов, но и смещение позвонков по отношению друг к другу. In flexion, the upper vertebra displays 1 or 2 millimeters forward, and in extension displays a little 1 or 2 millimeters backward. Во флексии верхний позвонок сдвигается на 1-2 мм вперед, а в экстензии верхний позвонок сдвигается на 1-2 мм назад. The same. In flexion, the upper vertebra tilts and slides anteriorly. In extension, tilts and slides posteriorly. То есть во флексии верхний позвонок наклоняется и соскальзывает чуть-чуть вперед, а в экстензии наклоняется и скользит чуть-чуть назад. Of course, in this movement, in flexion,
we drive the nucleus of the disc backward. In extension, we drive the nucleus of the disc forward. И, конечно, за счет этого ядро диска при флексии сдвигается кзади, а при экстензии сдвигается кпереди. If you flex your neck and the nucleus goes moves backward and the nucleus is weak or has a degenerative process, you will stretch the posterior longitudinal ligament. Если диск дегенеративный или слабый, то во флексии он будет сдвигаться назад и он будет раздражать заднюю продольную связку. And the patient will show weakness of the extensor after flexion. И после флексии у пациента будет возникать слабость экстенсоров. It means his lower annulus of the disc is disrupted, and every time he bends his neck, he's stretching the posterior longitudinal ligament. То есть это означает, что заднее кольцо, фиброзное кольцо слабое, и при флексии все время происходит раздражение задней продольной связки. Okay, Dushka. Так называется лужка, да? Сустав лужки. During the flexion extension, the oncovertebral face slides, and the process guides the vertebral body. It's like a like a train railroads. Значит, во время флексии и экстензии онковертебральные фасетки скользят, и отростки ведут тело позвонка вот как рельсы в поезд. During lateral flexion, one slide open, the other slide close, and the flexion is not pure. It's pure. This is pure, yeah. It's the same as before. It's always associated with rotation and extension. Значит, во время латеральной флексии одна часть межпозвонкового пространства открывается, и lateral flexion, one side open up, and what slides on the contralateral side? What slides? The other oncovertebral joint. Ага, другая часть сустава скользит в противоположную сторону. Это очень сложное движение, и эта флексия не чистая флексия, она всегда ассоциирована с ротацией и экстензией. Here we can see how the oncovertebral joint works. It works mainly in lateral flexion with small rotation. То есть сустав лужка работает при латеральной флексии, и при этом совершается небольшая ротация. Here we have an example of how flexion with rotation occurs in the Luschka joints. Здесь показано схематически, как происходит латеральная флексия с ротацией вместе. Orientation of the articulated joint faces. The composite axis of the combined rotation or lateral flexion. The axis needs to combine rotation and lateral flexion. Значит, ориентация суставных поверхностей. Аксис совершает комбинированную ротацию и латеральную флексию. Okay. The upper lower cervical spine and the lower cervical spine, because we said we divided the cervical spine in two parts. The suboccipital and lower cervical. The lower cervical is between C3 and C7. The C3, C4 are mainly has this shape of the joints. C3, C7.
and the lower part has this option. Then This is C3, C4? C3, C4, C4, C5, and this is C5, C6, C7, C7. Понятно. То есть мы вот этот нижний отдел C3 до C7 как бы еще делим на два, да, верхний и нижний, и тогда получается, что C3, C4, C5 это вот они имеют такую форму, как наверху, а там C6, C7 имеют вот такую нижнюю форму. The rotation of the C3, C4, C4, C5 is like that, and the C6, C7 is they move in this То way. есть нижние они ротируют вот таким образом, как Косов показал. Again, I'm showing you the shape of the joints, with the orientation of the faces in the upper lower cervical and the lower cervical. Это опять this is the movement. This is the movement, or what is it? То есть это верхние позвонки нижнего шейного отдела, а это нижние позвонки нижнего шейного отдела. And what do they do here? What do they do here? It's a movement or It's just the a same. shape? It's just the axis. It's the same like this. Yes. It's just three-dimensional. Трехмерное изображение, да? Between C3 and C4, for example, Между C3 и C4 lateral flexion moves this way. флексия вот такая происходит. And between C7 and C8, the movement is lateral moving this way. А между C7 и C8 вот такая латеральная флексия. When you move the cervical spine, they move in this way. Двигаем шейным отделом, и они двигаются вот таким образом. Yes? This is the shape of the vertebra in the C3, C4, Это форма позвонка C3, and C5 and C4. C7. Это C5, C6, C7. Okay. Because the shape of the facets, the cervical spine need to rotate when we bend, when we flex to that. When we make a lateral flexion, we need to rotate. Форма суставных поверхностей шейных позвонков задает необходимость ротации при латеральной флексии. In lower cervical spine, if we make a lateral flexion, the opposite spinosus of the cervical spine moves to the opposite side. В нижнем отделе шейного отдела, когда при латеральной флексии остистые отростки позвонков двигаются в противоположную сторону. In lumbar spine is the opposite. If I make a lateral flexion, the opposite spinosus moves to the same side. В поясничном отделе все наоборот. Куда флексия, туда двигаются остистые отростки. Okay, 5 minutes to rest. People are bored. Окей. 5 минут 5 minutes отдыхаем. to rest.